more to go. Here we are. Hey. A little bit later. A little bit more hungrier, drunker. John becoming a Filipino. I hope you like it. When you're on video, whether you like it or not. Say hi to the camera, Tyrone. Hi. Hi, Tyrone. We're gonna put a video together. We're here in Baler. We'll edit it. Yeah, what was that? What happens in Baler stays in Baler. Yeah. Going to the river. And it starts again. Yeah, there you go.
Bill. That's my uncle. Oh yeah. Ito yung sabi mo, pre, na mas malapit. Oo. Sapat-sapat lang. Hindi pwede mag-overnight dito, no? Hindi. Sabihin mo gano'n. Barangay Pipipipiw. Wiw-wiw. O, yung pinuntahan natin. Tayo galing. Doon. Sabang, doon pa konti. Makikita mo. Kaya anong sabi mo? Sa inyo. I cannot specifically point it kasi walang landmark dito. walang tower. Walang establishment. Sarap. Parang ano? Parang doon kila Mike, kagaya. Alihan. Ganyan yung ano, alam niya. Lalaki. Oo. Pag dagat Ilocano yan. Dagat. You know? Basta lang siya eh. Tayo dito lang sa puno. Lapit na lang doon pagka gusto. Yeah, doon na lang ka. Sa lampak na lang doon. Pwede. Umuusok yung gilid eh, oh. Ambok. Doon yung sabang pre. Ayun yung sabang. Ha? Sabi ni Bob, dito tayo naligo. So, Mas malapit ano? alin dito. Ha? Want to run? Yeah. Running in sand is not good. Yan, dyan na. Wala yan. Siguro pag ipag yan. Kaya si Sir, pinigyan ka ba? Hindi dahil sila naka-pick up. Baka adik sa ano, pati mahina yung adik. Well, that's all for today, folks. Thanks for watching, and please don't forget to click on the like and subscribe button.